Finally, we meet the tarnished, who would be Lord. Oh my! Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate, for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri. La nostra storia comincia prima dell'arrivo del senza luce che controlleremo nel corso del gioco, ma è nello stesso ciclo storico, durante la guerra della disgregazione. L'Elden Ring è in cerca del prossimo Lord ancestrale ed i figli degli dei stanno combattendo fra di loro, ignari del fatto che, sotto la capitale di Leyndell, si sta risvegliando un potere ormai dimenticato da tempo. La descrizione di questo scudo legge: appartiene alla tomba di un'antica divinità su cui delle dita hanno impresso un messaggio che non verrà mai letto e che si dice abbia dato origine alla frenesia. Non possiamo esserne certi, ma considerando ciò che succederà in futuro, colui che entrò in contatto con questa porta fu proprio Shabriri. Il suo spirito nichilista e puramente malvagio, risvegliato dalle realtà svelategli dalle 3 dita sull'ordine dorato. Si dice che il contagio della fiamma della frenesia abbia avuto origine da Shabriri, l'uomo più detestato di tutti i tempi. Shabriri, entrato in possesso di queste verità, diventa il portavoce della fiamma della frenesia e commette atti che porteranno allo sterminio di massa di un gruppo di abitanti dell'Interregno. Per questo motivo, come possiamo leggere sul suo talismano, a quest'uomo chiamato Shabriri furono strappati gli occhi dopo una condanna per calunnia. Purtroppo, il farsi cavare gli occhi era parte del suo piano fin dall'inizio. All'interno delle cavità oculari si risveglia la fiamma della frenesia e, da portavoce, Shabriri diventa la personificazione della Flame of Frenzy, così come Marika era quella del Golden Order. Ora essere immortale, Shabriri è in cerca di un signore della fiamma frenetica, ma convincere chiunque a divenire la causa della fine del mondo è un compito pressoché impossibile. O almeno lo sarebbe stato senza l'aiuto involontario di 3 persone. You're tarnished. I can see it. And I can also see that you're not after my throat. Then why not purchase a little something? I am Kalè, purveyor of fine goods. I am of a nomadic people, selling wares as I travel. The land has been tainted by madness since the shattering of the Elden Ring. It's only tarnished like yourself, who keep things from drying up entirely. Let's say you're a very welcome customer. There are others of my people who yet survive in these lands. If the mood takes you when you meet one, then offer them some trade, won't you? My people, wanderers all have long been spurned by the grace of gold, which is why we cannot settle, but instead are forced into this pitiful, unceasing journey. But thanks to that, things are not so different for us now, though the Elden Ring is shattered. I think this makes us kindred spirits of sorts. Your people, the Tarnished, and mine. Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers, lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. Ah, by the way, have you heard of the Great Caravan? Well, even we had a place to call home once. The Great Caravan, they called it. But it's been lost to us for ages.
I've been searching for it as long as I can remember. And with a name like that, you'd hope they kept some fine goods there, eh? The end is nigh. For you. And your cessblood. Just joining the fray. Tarnished. Well, you fought Nereus and survived. That alone deserves commendation. I'm Yura, hunter of bloody fingers, tarnished, held in thrall by cessblood. Zealots, who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Perhaps we will meet again, if fate permits. Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Irina. I've escaped from Castle Morn, to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander, I fear for father's life. The servants are full wrath, filled with hatred for every one of us. They've since come for every one of the companions I escaped with. They haven't spared a soul. I fear it's no different at Castle Morn. Please, I implore you, would you mind taking a letter to my father? At the castle, my soul wishes that he escape, even if his honor should be the price. Please. I just want him to be safe. Thank you. Dearly. Then please, take this. Please, if you wouldn't mind, deliver the letter to my father at the castle. He can be stubborn, but I'm sure he'll come around. Sulla strada per arrivare al castello di Morn troverete dei peculiari oggetti, come questa brace giallastra estratta dalla cavità oculare di un cadavere. Indica che il defunto ha sofferto gli effetti della fiamma della frenesia. Questo esemplare è maturato in forma di grappolo, o occhio di Yelog, frutto rigonfio di polpa matura che cresce sugli arbusti. Diffuso nelle terre afflitte dalla frenesia, è rinomato per le sue proprietà lenitive, purtroppo anche pericolosi effetti inebrianti. E poco più avanti incapperete in un piccolo villaggio, in cui però c'è qualcosa di strano. Gli abitanti sono fermi in strane pose, e nel momento in cui disturberete la loro quiete, vi attaccheranno con strane magie giallastre scaturenti dai loro occhi. Nella chiesa del villaggio potrete trovare la causa di tutto ciò. Non si sa molto di come la fiamma gialla della frenesia abbia contagiato questo posto,
Considerando la spell nella chiesa, è possibile che Shabriri sia passato ed abbia infettato le menti dei paesani che, una volta contagiati dalla fiamma della frenesia, hanno a loro volta infettato piante ed animali. Qualunque sia stata la causa, comunque, il villaggio ormai è andato perduto. Non resta che proseguire verso Morn. I see. From Irina. Thank you. I'm in your debt, but I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall into the wrong hands. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. Thanks to you, I will be reunited with Irina and devote my remaining days to her. Irina has a gentle nature, though. I only hope it remains intact. Purtroppo, questa storia non ha un lieto fine. I'll find them. The foul wretches responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Irina, it will be done. Hello? Is someone there? My name is Hyetta, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. La ragazza che avete appena incontrato è chiaramente Irina, o quantomeno il suo corpo. Chi sia Hyetta in realtà per ora non ci è dato sapere. L'unica cosa che possiamo far per lei è portarle al trauva di Shabriri. E quale miglior fonte del padre di Irina? Nella sua disperata ricerca di vendetta, Edgar si è arreso alla fiamma della frenesia ed è impazzito, lasciando dietro di sé ciò che lo rendeva umano ed imbracciando il caos. Così facendo, è diventato un guscio vuoto in cerca di morte, dimenticando la motivazione iniziale che l'aveva spinto a cercare vendetta. Hello? Is someone there? Would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? Many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. That aside, I wonder what Shabriri grapes really are. Delectably tender and sweet, yet searing. What a sight they must be to behold. Come ormai penso sia chiaro a molti, l'uva di Shabriri non è altro che occhi umani, che gli infetti della fiamma della frenesia si cavano volontariamente per essere donati a Hyetta. No. That's not possible. Not all of those people. Their own... So those noises I heard were... Is that you over there? I've gleaned something very important indeed, thanks to you. The reason why it was eyes I had to eat.
The distant light is far and frail, so faint it can't be seen by the naked eye. But with everyone's eyes together, it appears. Finally, it all makes sense. I'm certain now. I will be a finger maiden. Have you ever heard of fingerprint grapes? They're special grapes which only grow on those who've been clasped by the burnt fingers. I would truly love to try one. The distant light seems far closer than before, but I can't sense a thing from the usual grapes anymore. Please, could you donate a fingerprint grape to me? Without one, I don't know. I feel like I might go mad. Potrete trovare quest'uva speciale qui, in questo villaggio di montagna. È facile notare che tutti gli abitanti sono stati infettati dalla fiamma della frenesia. È possibile che questo sia il villaggio in cui Shabriri si è rifugiato dopo essere stato cacciato da Leyndell, visto che qui possiamo trovare il suo amuleto. Questo è inoltre il villaggio da cui passò l'unica persona che si avvicinò al divenire il nuovo Elden Lord, Vaik. Come possiamo vedere dai suoi oggetti, lancia da guerra marchiata a fuoco da impronte di dita, apparteneva a Vaik, cavaliere della rocca della tavola rotonda. Proprio come Vaik, è tormentata internamente dalla fiamma gialla della frenesia. Corazza di ferro deforme e segnata da bruciature. Fu indossata da Vaik, cavaliere della rocca della tavola rotonda. Nessun altro senza luce giunse vicino al trono di Lord ancestrale quanto Vaik. Tuttavia, un giorno Vaik decise di viaggiare oltre la capitale e fu infine segnato dalla fiamma della frenesia. La scelta fu dettata dall'amore per la sua donna o furono altre le forze a condurlo su quella strada? In passato, chiunque abbia provato a controllare la fiamma della frenesia ha finito per soccombere alla follia al culmine di una disperata lotta interiore. Questo incantesimo è testimonianza di un vano trionfo. È chiaro da questi oggetti che Shabriri convinse Vaik a lasciare la strada del Golden Order per seguire gli obiettivi delle tre dita. Oh, a fingerprint grape. Tried and true. What a wondrous thing. A fingerprint grape. Oh, how sweet. Yet, how it burns. Thank you. I'm sure I'll be a finger maiden. Prima di poter lasciare Liurnia c'è un'ultima tappa nel nostro viaggio. L'Accademia di Raya Lucaria. Qui incontreremo Yura a caccia dell'ennesimo assassino del dito sanguinante. Thanks for your help there. That bloody finger was a thorn in my side. And now I'm finally rid of him. I may not have much time. I'm dying to see you. Eleonora.
violet bloody finger. Yes, I've been tracking Eleonora for quite some time. She is the deadliest of all bloody fingers. She's felled many an old hand already, but in spite of her cessblood zealotry, Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again, if fate permits. E proprio il fato ci permette di incontrare ancora una volta Yura sull'altopiano di Altus. Eleonora, it seems I am no match for you, but I've learned a thing or two myself. You see, I've sliced the finger off. Please. Please, Eleonora. Yield to the cessblood no longer. Do not stain the immaculacy of your sword. Your flesh. Your fire. Eleonora era una nobile e leggendaria guerriera amica di Yura. La sua forza però l'ha condotta sulla strada dell'eresia, portandola a studiare la magia draconica, nonché a divenire una seguace del dito sanguinante. C'è chi dice che usi anche un sigillo delle tre dita, rendendola così l'unico personaggio affiliato ad ogni fazione eretica del gioco. Il corpo di Yura ora giace a terra senza vita, ma la sua storia non è ancora finita. Ah, good to see you. I knew leaving the sign would be worth the trouble. The shop is all set up. A pleasure as ever. About the letter you brought me. It's just as I suspected. It features a cryptogram of my people. I think it's pointing underneath the capital, but I'm perplexed as to the path to take down there. The well might just lead under the capital, to the spot indicated by the cryptogram from the letter. Seems like an odd place for the Great Caravan. But no amount of thinking will change anything. I'll be heading straight there, after some preparation. I hope you can join me at the Great Caravan, in fact. Who knows what wonders there might be to trade. Così decidete di seguire Kalè nelle profondità di Leyndell, entrando dal pozzo della città, incontrando orrori inenarrabili, ed arrivando infine alle catacombe della capitale.
Did you see what they did to my ancestors? The whole clan buried alive. Sick. Maddened. Husks of themselves. Have you heard their moans? They're hardly human anymore. They think we worship the three fingers, that we called the maddening sickness down upon them. Well, if that's what they expect from us, then that's what they shall get from us! The world of Grace and his people should have been content to see us sink between the cracks, but to have intruded upon our solace, having broken us upon their whims? I'll never forgive any of you. I don't want anything to do with you tarnished lot anymore. I should apologize to you. It's my fault that we stumbled into this mess. I'm sorry. I'm sorry. But we won't be trading any longer. I think it's time we parted ways. Tutto si ricollega. A Shabriri vennero cavati gli occhi per calunnia. Questa fu l'accusare i mercanti, al tempo ancora liberi di muoversi liberamente per l'interregno, di stare invocando la fiamma della frenesia, facendoli così rinchiudere nei sotterranei della città nella speranza di contenere la malattia frenetica. Le tre dita, però, si nutrono di disperazione, e grazie ai lamenti ed al dolore dei mercanti imprigionati, la fiamma della frenesia si manifestò tramite Shabriri, donandogli l'immortalità e la capacità di contagiare altri con le sue parole. Dopo la morte di Yura e la scomparsa di Hyetta, anche Kalè si separa da noi, lasciandoci soli nel nostro viaggio. Non resta che arrivare all'albero madre, chiedere udienza con Marika e diventare Elden Lord. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You are unable to enter the Erd Tree. No? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. So I'd like you to undertake a new journey with me to the flame of ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Erd Tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Melina ha però messo un particolare dalla sua storia, e sarà uno strano personaggio a dirci quale sia. Finally, we meet the Tarnished, who would be Lord. Oh my. Why the long face? I fear that you were previously acquainted with this vessel. Well, that is most unfortunate, for he is dead. As for his flesh, he gave it to me. Shabriri, I hope you can make your peace with that. You were about to sacrifice something precious, the life of a fair maiden, that you would toss into the fiery forge, only so that you may be Lord. What a horrible thing to ponder. Your ascendancy requires her sacrifice, whether she wishes it or not. But how would the Lord, crowned so, be looked upon? Chosen tarnished and would-be Lord, dare to tread the path of true rigor, spare the poor girl, and singe your own flesh in her stead. If you are prepared to show resolve and attain lordship through righteous hardship,
then heed the words of Shabriri. Descend into the depths far below the Erd Tree capital. Seek audience with the three fingers and the flame of frenzy. Burn the Erd Tree to the ground and incinerate all that divides and distinguishes. Ah, may chaos take the world. May chaos take the world! Proprio come Vaik prima di noi, dopo aver visto gli orrori commessi dall'Ordine Dorato nelle catacombe di Leyndell ed aver saputo del necessario sacrificio di Melina per dar fuoco all'albero madre, decidiamo di imbracciare la fiamma della frenesia per ritorsione verso le ingiustizie commesse dall'Ordine Dorato. The flame of chaos has nestled within you. Could you please rest your hand upon me? Burn me with the flame to make me your maiden. Oh, it burns. My eyes, they're melting. I have touched them. The words of the three fingers. As your maiden, allow me to divine them. All that there is came from the one great. Then came fractures, and births, and souls. But the greater will made a mistake. Torment, despair, affliction, every sin, every curse, every one born of the mistake. And so, what was borrowed must be returned, melted all away with the yellow chaos flame, until all is one again. Those who gave me grace howled without words, saying they wished they were never born. Become their lord, take their torment, despair, their affliction, every sin, every curse, and melt it all away. As the Lord of Chaos, no more fractures, no more birth. You have inherited the frenzied flame. A pity. You are no longer fit. Our journey together ends here. And remember, should you rise as the Lord of Chaos, I will kill you. As sure as night follows day, such is my duty. For allowing you the strength of runes. Goodbye, my companion. Goodbye, Torrent. Ora che anche Melina e Hyetta se ne sono andate, rimane solo un vecchio amico ancora da visitare prima della fine. The frenzied flame burned me. I was not a suitable home. What's that? That burn? Your eyes.
You've inherited the flame of frenzy. Oh, that's it. That's what I need to melt away the curses, suffering, despair. And the order entire. Unknown warrior, divest yourself of everything. May chaos take the world. May chaos take the world. Unbound. You'll be Elden Lord yet. Come precisa questo spirito, nonostante la morte sia tornata nell'Interregno, finché l'albero madre rimarrà intatto, tutti gli abitanti delle Lands Between non dovranno aver paura, visto che, una volta deceduti, il loro spirito tornerà all'albero in attesa della reincarnazione. Marika e l'Elden Ring devono essere distrutti dall'interno per porre fine al loro controllo.
Il piano di Shabriri si è finalmente compiuto. Si è servito delle nostre emozioni e del dolore di altri per distruggere l'ordine aureo e cancellare la vita dall'interregno. Per quanto l'ordine d'oro non fosse perfetto, la soluzione di Shabriri è quella più nichilista ed egoista. Mossa solo dall'odio per tutto ciò che esiste, ma soprattutto è stata raggiunta tramite le bugie, la disperazione ed i sotterfugi. Shabriri è, e sarà sempre, l'uomo più odiato di tutti i tempi. Lord of frenzied flame, I will seek you as far as you may travel. To deliver you what is yours. Destined death.